Hi everyone, welcome to the SNAP and Nutrition Education Program. My name is Ria and I have Wendy with us today. Sorry. We both are nutritionists. So from the SNAP Ad teams, and our SNAP Ad program will provide you a tips, trick, idea, and how to save time, save money while eating healthy and stay active. Buenas tardes a todos, mi nombre es Wendy y conmigo el día de hoy está Ria. Nosotras ambas somos nutricionistas de salud pública que por medio del programa de SNAP les traemos recetas saludables, fáciles de hacer y asequibles. Yes. So this is our first, oh my God, October already. Can you imagine? We're 2 more months left, we're going to New Year's. So this is the first recipe that we are doing from October. And today we are making is roasted apple with Brussels sprouts. They are both in season, basically. The both fruit, one fruit and one vegetable, they're both in season, so you can purchase it everywhere around your supermarket area, farms market, while when they are in season, their price is much cheaper and the quality is much good and taste great. And all our recipe will always follow by my plate. Make sure we do include a few group of for my plate, and we need to make sure it should be very easy to access and much affordable and time saving when you're cooking them. Okay, buenas tardes otra vez, les damos la bienvenida, ¿verdad? A octubre, ya es un mes, ya estamos, ¿verdad? Apenas a finales de año casi. Les queremos dar la bienvenida otra vez, es nuestra primera receta de octubre, la que va a llevarnos también, ¿verdad? Otras recetas que van a ser basadas también en nuestro libro de cocina. Estamos preparando el libro de cocina y esta va a ser la primera receta que van a ustedes a encontrar en el libro de recetas de este año. Le queremos, ¿verdad? Las coles de Bruselas y las manzanas están ambas en temporada, así que le van a salir a menos precio. Yes. So we're ready by looking for the name. We can find two different ingredients, right? I think apple, everybody are very familiar, but Brussels sprout, some people are not like, I don't know what's Brussels sprouts, something like they don't feel familiar. But today we are featuring in Brussels sprout and we're talking about more their nutrition facts and where they come from, where they grow from, and a little bit interesting fact about Brussels sprout as well. Okay, thank you, Ria. Que vamos al día de hoy, vamos a preparar, como les mencionamos, ¿verdad? Unas manzanas asadas y con coles de Bruselas. Las coles de Bruselas son el día de hoy nuestro ingrediente principal, ¿verdad? También las manzanas, pero las manzanas creo, ¿verdad? Que sabemos un poquito más de información. Los coles de Bruselas, ¿verdad? Vamos a aprender el día de hoy a cómo cocinarlas, a cómo comprarlas en el supermercado, cómo guardarlas para que nos duren, ¿verdad? Mucho tiempo y también, bueno, más importante de todo, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? Nos ayudan a nuestra salud. Yeah, so Brussels sprout is kind of as a cabbage family, but I believe they are growing more earlier than the cabbage. Okay, so they find out they are growing in Bulgarian in 1200, but the first recording date would be like 1587, which is long time ago, like more than 400 years ago. Okay, los coles de Bruselas, ¿verdad? Fueron primeramente, ¿verdad? Se dice cultivados por ahí en el 1200, ¿verdad? En lo que conocemos ahora como Bélgica y de ahí el nombre de Bruselas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el nombre del país, ¿verdad? Y también en los Estados Unidos comenzamos a conocer nosotros en el siglo XVIII, cuando los colonizadores franceses los trajeron a Luisiana. But when they bought into United States, they are bought into United States around the 18th century, which is a French settler bought into Louisiana, and they started to planting in California, Central Coast, or like New York area. They also growing the Brussels sprout as well. Okay, después los trajeron a Luisiana, los coleccionadores ¿verdad? Franceses. El día de hoy los podemos encontrar en California, los podemos encontrar en Nueva York, ¿verdad? Por supuesto, en diferentes temporadas. Yes, so they do have a little small fun fact for that one. It's little under an ounce. I'll be like a little bit smaller than this one. It's a vegetable that can provide 5 grams of fibers and 5 grams of protein. So very small ones, they contain 5 grams of fiber and 5 grams of protein, which is very high if you compare to other vegetables.
¿verdad? Para darles una idea, ¿verdad? Una onza de coles de Bruselas nos va a dar lo que son 5 gramos de fibra y casi 5 gramos de proteína, lo que es un poquito inusual para lo que son los vegetales. Yes. So they just look like a mini cabbage, you know. It's very cute and, you know, it tastes good. I would say it tastes good. It tastes very similar as a cabbage taste, but it's just much smaller versions. Yes, and I like that you say about cabbage because although they look like mini cabbages, they are not. They're actually cousins of the cabbages, the broccoli, right? Yeah. You know, and other types of greens that we know out there. But they're not cabbages, so just so you know, when, you know, when you have that discussion with the family. Yeah. Les queríamos mencionar, ¿verdad? Aunque se ven como si fueran unas miniaturas de lo que son, ¿verdad? Los cabbage no son. Entonces sí son familia como sería el brócoli, pero no son lo mismo. Son un poquito diferentes lo que son los repollos. Yes. So I would say Brussels sprouts, they are very good for promote your immunity system because they contain a cytochemical, which is bioactive compound that was from the Brussels sprouts that can reduce inflammation, reduce immune function, and stimulate your natural detoxification things. So they are very promote your immunity. So make your immunity get stronger, especially during, you know, the changing season. So your immunity will become lower. So you get like flu income. But eating high Brussels sprout can promote your immunity, which is good for your body as well. Okay, aunque no lo crean, ¿verdad? Estos bruseles pequeñitos tienen muchos nutrientes. Algunos de ellos vamos a encontrar como lo que son los fitoquímicos, que es un compuesto, ¿verdad? Bioactivo, que lo encontramos en los vegetales crucíferos, ¿verdad? Nos van a ayudar a desintoxicarnos naturalmente. No tenemos que tomarnos ninguna medicina ni nada por ese estilo. Nos van a ayudar a hacer esto ellos naturalmente, nosotros nada más comiéndolos. Yes, and they also high in vitamin K and vitamin C. As we know, vitamin K is very good for your bones, to promote your health of bones, and vitamin C is very good for your helping your body to production more collagen and help you to healing, which is very good. If you see all the makeup ingredient with vitamin C, that also can help your skin to become more luminous. Okay, vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que estamos hablando en esa onza. También vamos a encontrar lo que es la vitamina K, vitamina C. Esta vitamina, la vitamina K principalmente nos va a ayudar, ¿verdad? Que la sangre no coagule para evitar un sangramiento excesivo. También vamos a encontrar la vitamina K que nos va a ayudar para la formación de los huesos y fortificar lo que es nuestro cuerpo, nuestro sistema muscular, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Promover lo que es el colágeno. Yeah, and last one I want to mention because they are very high in carbs as well. So carb is kind of a fiber, is indigestible carbohydrate that help yourself to keep full and also can reduce your cholesterol level, regulate your bowels, and help you stabilize your blood sugar. So when you have been diagnosed, if you have a high sugars, so eating Brussels sprout can help you stabilize your sugar level as well. So it's very good when you have been diagnosed as high blood sugars person or being pre-diabetes or already diabetic person. So eating Brussels sprout is very good to stabilize your blood sugar level. Ok, por el alto contenido hablamos anteriormente cuando comenzamos a explicar, ¿verdad? Los beneficios de la Bruselas. Por el alto contenido de fibra, esa fibra nos va a ayudar, ¿verdad? Con lo que es el sistema digestivo, nos va a ayudar a regular lo que es la glucosa, la sangre, ¿verdad? El azúcar en la sangre. También nos va a ayudar, es un poquito también, tiene poquitos carbohidratos. Tiene un alto contenido de agua y por eso son riquísimas. ¿Se acuerdan que hablamos de proteína anteriormente, verdad? Casi 5 gramos de proteína. Son una buena opción cuando estamos comenzando nosotros a pensar, ¿verdad? Que queremos perder un poquito de peso. So we're going to go over a little bit about their calories. Most people are very confused about calories and they are wondering how much calorie per half cup or 1 cup of Brussels sprout. So we're going to be saying half cup of cooked Brussels sprout, they contain 28 calories, which is super little, 28 calories. And 2 grams of protein, 5.5 grams of carbs, 2 grams of fibers, and vitamin K, they have a 91% of the daily value that people need it. So you can get most of your vitamin K from Brussels sprout. Vitamin C, they have 53%, which is half or a little bit more than half than the daily value that person you needed for vitamin C.
And folate, it will be 12% per day. It's very good when you have pregnant or going to have a baby. So folate was very good for you as for your pregnancy period. Ok, por les hablábamos, ¿verdad? Que es un poquito bajo en calorías, pero sí tiene muchos nutrientes. Y comencemos con lo que son las calorías. Vamos a hablar, la media taza, ¿verdad? Una porción de acuerdo al Departamento de Agricultura, dice que media taza nos va a proveer 28 calorías, 2 gramos de proteína, casi 6 gramos de carbohidratos, 2 gramos de fibra por porción y por supuesto hablemos de la vitamina K. Es un alto contenido lo que estos tienen. Tienen un 91% de lo que son, ¿verdad? El valor recomendado, pues, por lo que nosotros notamos como nutricionistas, que es una buenísima opción para esas personas, ¿verdad? Que les han dicho que también tienen una deficiencia de lo que es la vitamina K. También, ¿verdad? Vitamina C, tenemos casi un 53%, ¿verdad? De lo que es recomendado por un día y también encontramos lo que es el folato, 12%. Correct. So when is the best for Brussels sprout? As I mentioned before, they are good in season, but usually they are year round. But most peak season was around fall to the winter time, around I would say around September to November. Those are the peak season that you can get freshness Brussels sprout in the farmer's market. You can see them, they are growing the stem. So you can have a Brussels sprout stem, or they can come with the bags, and also you can easily to froze them. Can last for a little bit longer. The only thing is a little bit different is the crunchiness between the frozen and the freshness. But the nutrition part is very equal, the same. They don't take away or remove away when you put them in frozen. The only difference would be the taste and the crunchiness. Ok, como todo el año, ¿verdad? Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos acceso a la comida todo el año, porque de una manera u otra, así sea congelada, así sea enlatada, ¿verdad? Pero si los estamos buscando donde estén en su mejor temporada, si los queremos fresquecitos, van a ser del otoño, por ejemplo, de septiembre por ahí hasta noviembre, ¿verdad? En Nueva York. Pero también, como decía, los podemos encontrar enlatados, congelados. Simplemente cuando los consigan enlatados, por favor, ¿verdad? Quiten ese líquido que tienen y denles una enjuagadita. La diferencia va a ser un poquito cuando los cocinemos, que un poquito nos van a salir un poquito más crujientes que los que estuviesen enlatados. Yes, but now I see some Brussels sprout pickle or in cans, but the only difference is they all put high sodium in when you make a pickle. But make sure when you buy anything pickle, make sure looking for low sodium one. If you can't find any low sodium one and you still want to eat it, but make sure when you eat it, make sure you rinse through the waters, a couple times to rinse some sodium off from the pickle of the Brussels sprout. It will much help you to reduce your sodium intake as well. Ok, hablábamos un poquito anteriormente, les mencionaba, ¿verdad? De lavar cuando compramos algo que esté enlatado por el alto contenido de sodio. Otra manera, después de lavarlos, ¿verdad? Lo vamos a cocinar. Después de cocinarlos, cuando estén cocinando, traten de disminuir lo que es el uso de la sal, porque acuérdense que si lo están utilizando en lata, ya tienen su sal que estuvieron enlatados por mucho tiempo por ahí. Yes. And those are the way that you can pick and choose the Brussels sprout the way that you want to, but how you like to prepare when you're just getting the fresh or the frozen one, right? So you can always steam, stir fry, you can bake them. Also, you can just shallot them as a salad. You can do a different way as you want. You can also make as a soup. So Brussels sprout is just like other green. You can play with them and, make up your own recipe. And today we are going to bake them with apples. ¿Verdad? Esta es una receta buenísima, mencionando un poquito lo que es la receta, ¿verdad? Como podemos incorporar lo que son los vegetales con lo que son las frutas y hacerlo de diferentes maneras. Cuando utilicemos ¿verdad? Los bruseles de Bruselas, los podemos cocinar al vapor, los podemos hacer asados, salteados, ¿verdad? Triturarlos y hacerlos en una ensaladita, mezclar diferentes vegetales, diferentes frutas, lo que mejor a ustedes les gusta. El día de hoy tenemos la receta y por supuesto otra vez, ¿verdad? Está basada en lo que son los 5 grupos de alimentos, que siempre hablamos de ellos, lo que son mi plato, pero en su casita ustedes pueden mezclar, ¿verdad? Lo que tengan en su casita, si lo único que tienen que comprar son los Bruselas, hagan eso, pueden mezclarlo con piña si lo desean así. Yes, so we talk about how to prepare them, but another way is good for us is how to storage them.
So when you have the Brussels sprout and you want to storage it into the refrigerator, so you need to put them into a brown bag or Ziploc bag. Don't wash them until when you use them, so they can last there for 5 days to a week. So it will be good to eat. But if you want to keep them for a little bit longer time, again, same process without washing, you can put them into freezer. It can last for years, which is very good. Yeah, great. ¿Verdad? Algunas maneras, ¿verdad? Si los compras fresquecitos, que los podemos aguardar, almacenar para que nos duren todo el año, porque sí, aunque no lo crean, nos pueden durar todo un año. Si desean que les dure un año, vamos a blanquearlos primero y después los vamos a guardar en el refrigerio. Pero también, ¿verdad? Si los compramos fresquecitos, no los lavemos, los vamos a dejar, los vamos a guardar en nuestra neverita hasta que los estemos listos para utilizarlos. Ahí, de esa manera nos van a durar hasta 5 semanas. Yes. So the only thing they can put into a year in the freezer, the only problem is when you eat it, when you take out, eat it, just take out few leaf of the outer layers because they will get damaged or they will get a little bit black. So, but the inside is still good to eat. ¿Verdad? Cuando vayamos a comprarlos, vamos a hablar un poquito de lo que es lo comprar cuando vamos al supermercado. Tal vez algunos de ellos van a ver que tengan un poquito negro, que estén un poquito lastimados. No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer, lo vamos ya que los tengamos listos para cocinarlos, le vamos a quitar las hojitas de arriba, ¿verdad? Como si estuviéramos haciendo una cebolla o el repollo mismo. Y se las vamos a quitar. Y de esa manera le vamos a quitar esas hojas que estén, ¿verdad? Un poquito ya marchitas o que no estén buenas de comerlas. Correct. So it's very easy, and I think the season was a good season to purchase some Brussels sprouts, to taste it and to try it. You can cook them in different ways. So today, by looking at our recipe's name, it will be roasted apple with Brussels sprout. So our ingredients definitely contain apples. Any apple, make sure you get some sweet apple, right? Fuji apples or other type of honey sweeter apples. Those apple can work. And we have a Brussels sprout. We have some sweet onion, but if you don't have sweet onion, you can use the regular onion, the red onion, the yellow onion that you have at house. It definitely works. We have some olive oil, maple syrup, garlic powder, black pepper, sauce, and lemon juice. The only difficult, I don't say difficult, the only process taking a little bit longer time is to prep them. But afterward, you just go into the oven. You can leave it there for half hour, right? Half hour, but in the middle, you can start to mix around, make sure that Brussels sprout got fully cooked. Ok, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Otra vez la receta del día de hoy se llama manzana asadas y coles de Bruselas. Otra vez vamos a ver lo que son los ingredientes que vamos a utilizar el día de hoy. Vamos a comenzar a cocinar ya. Tenemos un poquito lo que es la pimienta negra al gusto. A nosotros por acá nos gustan las cosas un poquito más picantes, así que vamos a usar un poquito más, pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes desean. No hay una cantidad exacta porque es al gusto. También tenemos lo que es el ajo en polvo, otra vez al gusto. Tenemos también lo que es el maple. También tenemos, ¿verdad? Lo que es el jugo de limón y al final lo que es el aceite de oliva, otra vez al gusto, ¿verdad? Le vamos también a compartir lo que son los ingredientes, lo que son las onzas y todo eso. Yes. So the only thing when you receive your recipe card, the only different thing that we think is much easier we do is mix all the dressing together in one bowl. After you mix it, you just chopping up all the fruit that you want to and just mix with them. I feel it's much easier to adding one by itself. So yeah, and I like that you said dressing because you can definitely use this dressing that we're going to prepare to dress our apples and Brussels sprouts. You can definitely use this same recipe or to use for a dressing. If you want to use it for something else, for a salad or anything like that, you could use it as a dressing as well. Yeah, I think this is very good for the salad dressing. I think it also tastes good. So just get an empty bowl. Try to make all the dressing together. So we have some olive oil. Yes. So let's start by chopping up. So let's do the onions and then I'll go ahead and do the sprouts.
Ok, vamos a comenzar, vamos a hacer al final lo que es el aderezo, pero vamos a comenzar primero a picar lo que son nuestras cebollitas. Esta receta básicamente yo diría unos 35 minutos. Lo más un poquito, lo más que se tarda es nosotros ponerlo en el horno, pero de ahí la receta es facilita. Okay, so let's start by doing the Brussels sprouts. So for onions, make sure you chop them in the chunk style, but a small chunk, and apple as well. So if you think about you need more apples, if you like more apple, you can always add another one, or if you like onion, you can put whole onion instead of half onion, and always depend on your portion sizes. Yeah, just want to show them how you could remove, I don't know if you can see it through the camera, but we have some of the, you know, the layers here that are not too good, so we could remove them very easily as I'm doing right now. You want to take off the stem that I did before, and you want to cut them in 4 pieces. And you want to open them up so all the dressing goes into the Brussels sprouts, and you know all the garlic and all the sweetness of the maple syrup goes into our Brussels sprouts. Okay. Yes. So after you chop your onion to the chunk size, you can just leave it into a bigger bowl because you want to mix the fruit and the dressing together. Make sure it goes into a bigger bowl. Ok, les mencionaba, ¿verdad? Les mencionaba a nuestros participantes de habla inglesa, ¿verdad? Les mencionaba que vamos a comenzar con nuestros bruseles. Queremos quitar esas partes que están un poquito, ¿verdad? Lastimadas, no las queremos utilizar. Le vamos a quitar lo que es el tallo y las queremos picar en 4. ¿Por qué? Porque de esta manera, ¿verdad? Si se fijan por acá, todos esos líquidos que vamos a utilizar el aderezo va a ser absorbido por nuestras hojitas y de esa manera nos van a dar ese saborcito, ¿verdad? Un poquito ácido a lo que es un poquito dulce también. Yes. And we're going to do this. This is a good recipe to do with a friend, right? Yeah, I feel this is a good recipe when you do it a holiday season because you're just prepping them and just keep it into oven, you know. Yes. So you can start to do with others. It's not hard. It's easy. Yeah, and we are using 1 fresh pack of Brussels sprouts. Depending, this is, I believe it was for 4 servings. So if you have, you know, your family is just 2 or just yourself, you can adjust the portions by, you know, by the number that is more, that works better for your family. Yes. Okay. And also when you adjust the portion, and you need to adjust the dressing as well. Okay, les mencionaba, ¿verdad? Compramos un paquetito completo de lo que son los coles de Bruselas y lo estamos haciendo totalmente todo el paquete. Ahora, si en su casa son menos personas, esta receta es para 4 personas, pero si su familia es un poquito más pequeña, es usted nada más, puede, ¿verdad? Cambiarle algunas cositas de porciones a lo que es la receta. Okay. Y seguimos por ahí. And, you know, we're going to bake this recipe for 30 minutes. And as you're baking it, you want to wait, you know, put it in the baking right at 400 your oven. You want to restart your oven, of course, before you start your recipe, which we have to warm up your oven. And after that, you know, once you put them in, you want to like kind of mix them 15 minutes into the 30 minutes so they could cook formally. Yes. Okay. Les mencionaba que vamos entonces, cuando vamos a utilizar el horno, por supuesto, lo vamos a poner a 400 grados para calentarlo. Y esta receta la vamos a poner por media hora. Cada 15 minutos vamos a mezclar lo que son nuestra mezcla para que todo se cocine normalmente, ¿verdad? And I want to know, you know, we are here from different backgrounds, right? Cultures are different. Could you tell us on the chat, if you can, how do you call our, you know, Brussels sprouts, right? In English, we call them in Spanish, coles de Bruselas. But let us know if you know them by another name, ¿verdad? Vamos a tratar de utilizar el chat. Díganos si en su país le llaman de otra manera a los coles o solamente los conocen por coles. Déjenos saber por ahí. Enria, speaking of lo pueden escribir en el chat si quieren, así lo leo yo a ellas. Okay, gracias, Winnie. Thank you, Winnie. Okay, so speaking of our cookbook, right, Ria, we're gonna have it ready by Thanksgiving? I think so. Yeah, it should be by Thanksgiving. So those are recipes that we
start to making, I think will be the first recipe that will be showing our cookbook as well. So we receive the cookbook and we'll try to make the recipe. Make sure you send us or share us with the photos. We definitely want you to get more engaged and also sharing all your idea or if any thoughts or makeover of this recipe, be more creative or any other way that you think will make this recipe become better way or taste better, you can always share it with us. ¿Verdad? Entonces esperen por ahí, porque por ahí mismo también está calentándose en el horno lo que es nuestro libro de recetas. Les mencionamos al principio que esta es nuestra primera receta de libro y los invitamos para que estén pendientes a lo que son ya, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias, porque este es el día que vamos a estar ya distribuyendo nuestros libros. Yes. Casi estamos terminando por acá. Acuérdense lo que es, dependiendo del tamaño, diría yo también. Depending on the size, right, of Brussels sprouts, because, you know, if they're tiny, then you don't want to, you know, kind of like cut them in fours. But they, this is a good size, so we're cutting them in four. Yeah, if they do have a little bit bigger size. The Brussels sprout usually come for 1 inch to 2 inch, 1 inch to 2 inches size. If you like a little bit over than 2 inch, maybe, yeah. Who knows, cut into a little bit smaller pieces if you want to. Okay, les mencionaba que dependiendo del tamaño de su cole, de verdad, lo van a picar en 4. Si son más pequeñitos que estos, lo pueden picar en 2. El punto acá es que los queremos abrir otra vez para que todo nuestro aderezo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Sea absorbido por nuestros coles y de esa manera, ¿verdad? Cuando nos vayamos a comer, estén jugositos. Yes. So this is our baked with onion, sweet onion, apple, and Brussels sprout. Now, when this making the dressing together, which is very simple, okay? Have another clear bowl, empty clear bowl. And I want to say, also mention that there's different ways that you can do this. You could do it by each, you know, each ingredient. You could put it into what's going to be a baking dish later. But we thought this is a little bit better, and you get to massage the food. Yes, because, you know, let them soak a little bit. Okay, so hay diferentes maneras de hacer esto, ¿verdad? Pero nosotros encontramos que esto es un poquito más fácil. Vamos a mezclar todos los ingredientes y después vamos a agregar el aderezo a nuestras Bruselas, ¿ok? Primero el aceite de oliva. So we have around 2 teaspoons of olive oil, pepper. If you like pepper, black pepper, you can put a little bit more. What we need is to add to the taste, garlic powder to the taste as well, and maple syrup. Just like a little bit, 1/4 cup. Right? Yes, 3/4, and you know what? Don't worry about it if you don't have maple syrup, because I know it's you know, it's not too popular out there. If you have honey, like you mentioned before, you can use honey. Honey will work as well. Or you could use natural sugars. I'll add a little bit of pineapple and add a little bit more sweetness to it. I think if you add pineapple, I just mentioned pineapple. You can add like chunk pineapple or the canned ones. Right. Put it inside, you bake it. Bake pineapple is really good as well. Les mencionaba, ¿verdad? Que si no tienen el maple, ¿verdad? Pueden utilizar la miel, si tienen miel, o si quieren agregarle un poquito lo que sea, otra fruta que sea un poquito más dulce, como lo sería la piña, lo pueden hacer. And we add a little bit of 2 teaspoons of lemon juice, and we mix it well. Okay, and here we go. You see how, I don't know if they can see it, but yeah, you want to mix it well. You want, you know, everything to mix and bond together. So when we put it into our mix, every person that is going to get a bite, you know, tastes all the acidic and the sugar in it, okay? So after mix, just pull it in, and I have my hand with the glove. Yeah. Give it a little bit massage on it. Okay, hicimos el aderezo. Otra vez pueden quitarle, ponerle a su gusto, después que lo mezclemos bien y que esté todo incorporado. Esto es muy importante, que esté todo incorporado, porque entonces así cada persona que coma un poquito de nuestra ensaladita el día de hoy, ¿verdad? Va a saborearse todos esos sabores que hemos mezclado el día de hoy. Yes, so we have a bake pan. Okay. And I do want to recommend that we do it, this is the only one we have, but I would recommend that you do it on a flat one, not on a, you see how, I don't know if you can see it, but this one has a little bit of thickness on it. I want to do like the flat baking sheet, because you want everything, all our mixing here, right.
Because if you put it like this, it's going to stack on top of each other, and so the top might not cook as well. Correct. Okay. Les mencionaba cuando vayamos a poner ya todo, ¿verdad? Estamos listos ya para ponerlo en el horno. Tal vez quieran un poquito, ¿verdad? Algo que esté un poquito más, que no esté tan hondo. ¿Por qué? Porque entonces la parte de arriba no se va a cocinar uniformemente. Or if you don't have it, right? If you still want them to cook well, you can separate into 2 big pans. Yes, and I also want to mention the recipe says to peel the apple. We didn't peel the apple. I feel it tastes good, right? Yeah, because the skin would give you the crunchness taste, because the apple, it'll be very soft, but when you bite the skin, it will be like a little bit crunchy. Yeah, and you know, we throw it away. We often throw away some of that fiber that we want to have in our meals, right? Yeah. So we kept it. You know, it's up to you, but we recommend you leave it on. Yes. Les mencionábamos, ¿verdad? Que la receta dice que las pelemos las manzanas, les dejamos lo que es la cáscara, porque la cáscara también tiene un alto contenido de fibra. Y la receta realmente, ¿verdad? Sabe riquísima con lo que es la cáscara. It smells good ready. Ok. Yes. Vamos acá. Y no sé si puedan verlo por ahí, pero miren qué delicioso se va viendo ya eso, esos colores con las mezclas. Lo vamos a poner al horno media hora, y por supuesto aquí no tenemos media hora, así que nosotros ya tenemos nuestra mezcla hecha. Okay. Y esto lo vamos a poner media hora. So after bake for half hour, so we leave it there for a little bit while, but I feel like if you add some grains, it will be good. Some quinoa, some barley on the yes. side. You can carrot. even add this. I want to say if you're making pasta, you could add it to pasta. If you want a little bit more protein, you could add, do a little bit of chicken, right, and have it next to it as a side dish. But yeah, it's I'll put a little bit of, I was just thinking of this, Parmesan cheese. I also add that in there as well. But there are so many things we can do with this recipe. Hay muchas cosas que ustedes le pueden mezclar a esta receta. Le pueden agregar lo que ustedes deseen, quitarle, tal vez ponerle peras si les gustan las peras y no las manzanas. Lo pueden acompañar con lo que sería una pasta, con una proteína de su gusto. Esta receta es muy, muy versátil. La pueden hacer con lo que ustedes deseen. Yes. So that will be our final product. Okay, sencillita, pero bien, bien, bien saludable. Fácil de hacer. Por supuesto hay que planear un poquito, saber cómo elegir los bruselas, pero realmente la receta es bien facilita de hacer y riquísima. So this is our final product, but you can always check out our website, livehealthycook.com. There's more different style, different recipe you can search up, and you can see full video how we make it, and you can always try to make it by yourself. It will be very good. Sí, las recetas las comenzamos ya, ¿verdad? Esta receta la van a encontrar en lo que es nuestro website, livehealthycook.com. La receta también, ¿verdad? Cuando vengan por acá al Farm Share, también se las podemos, ¿verdad? Dar. Y el Farm Share, si no lo sabían, es el programa de frutas y vegetales que tenemos por acá en Live Healthy. Así que los invitamos a que nos pregunten más de lo que es Farm Share y que sepan un poquito más de las cosas que estamos haciendo para ustedes. Yes, and you can always join our nutrition education workshop as well. And you can find all different ideas and how to eat healthy and stay active by going to our nutrition educational workshop. Claro, y también tenemos, ¿verdad?, los talleres de nutrición. No se olviden de eso y no se preocupen, traigan las amistades, al hermano, al primo, a quien tengan a nuestros talleres de nutrición para que su familia también y sus amigos aprendan un poquito de lo que es, ¿verdad?, la salud nutricional con nosotros. Siempre tenemos diferentes actividades, así que nadie se nos va a aburrir por acá. Así que los invitamos a que traigan a toda, ¿verdad?, su comunidad, a que vengan por acá a acompañarnos a Live Healthy. So, yes. So that's our final workshop for the recipe club for today, but we're going to see you in 2 weeks. We're going to be bringing out more holidays, a recipe for you guys that you can always make it for your friend and family during the holiday season. Buenas tardes a todos. Los queremos invitar, por supuesto, 2 semanas del día de hoy a la misma hora, 2:30 los martes, a que vengan a seguir cocinando con nosotros, aprender un poquito más de nutrición, ¿verdad? Aprender de nuevos ingredientes, por supuesto, y acompáñenos. Dos semanas del día de hoy, los martes, siempre va a ser los martes a las 2:30 del día. So we'll see you in 2 weeks. Thank you. Adiós, que tengan buena tarde, buen día. Bye.